Hope so. Screen is visible. My screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. First of all, magnetic circuit. I just want to give the differentiation between what is magnet and electromagnet in the last lecture. मॅग्नेट आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट मध्ये काय डिफरन्स आहेत तर मॅग्नेट जनरली काय करतं magnet having the natural property to attract and repel each other, whereas electromagnet having the property having this attraction and repulsion property when it comes under the electrical supply. So first of all, see this, what is the magnetic circuit? Okay, consider this is your electromagnet, or what is the electromagnet? What is the electromagnet? Here, this is the rectangular magnetic material. Okay, this is the magnetic material. या magnetic material वरती आपण काय wound केली आहे? Coil wound केली आहे. Okay, whenever we just wound a coil on magnetic material and gives the supply to these both terminals, what happens? The one field is get generated near to this magnetic material. Okay, so the coil is wound on the magnetic material, whenever the coil gets energized by the supply, it acts as the electromagnet. Who acts as the electromagnet? Who acts as the electromagnet? Whether this magnet acts as an electromagnet or coil acts as an electromagnet. Here, coil acts as an electromagnet and that magnetic material acts as a magnet. Okay, हे जे मटेरियल आहे मॅग्नेटिक मटेरियल, ते मॅग्नेटिक मटेरियल ऍज अ मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होतं आणि कॉइल ऍज अ काय ऍक्ट होतंय? इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होतंय. मी लास्ट लेक्चरला अजून एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं किंवा प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघितलं होतं की सपोज आपण एखादा आयर्न पीस आहे, फॉर एक्झाम्पल अवर टेबलला जर आपण एखादा कंडक्टर कनेक्ट केलेला असेल आणि त्या टेबलच्या अराउंड जर फील्ड जनरेट झालेली असेल तर तो टेबल आपल्याला ऍज अ मॅग्नेट म्हणून सेन्स होतो. कसं काय सेन्स होतं की आपल्याला एक ऑर्बिट जी आहे त्याच्या अराउंड मध्ये फील्डची, त्या मॅग्नेटिक फील्डची ती जनरेट झालेली असते. सो वी कॅन कन्सिडर हिअर this magnetic material as a electromagnet, sorry, this magnetic material as a magnet and this coil as a electromagnet. Okay, I hope everyone got this point. What is electromagnet? I'm repeating once again. Consider this rectangular magnetic material, just wound a small piece of conductor on this magnetic material. Whenever this coil get energized, what happens? This coil acts as an electromagnet, whereas this magnetic material acts as a magnet. Okay, now whenever the coil gets energized, the magnetic field is get developed into this what region. Okay, here the magnetic field is get developed in this region. So what is the magnetic flux? So the second definition is the magnetic flux. So how magnetic flux is get denoted? It is denoted by the phi. एक सर्कल आहे आणि त्याच्यामध्ये क्रॉस मध्ये लाईन आहे किंवा स्ट्रेट लाईन असते जनरली. This is phi. What is the unit of magnetic flux? Its unit is Weber. Now, magnetic flux is defined as the total number of magnetic lines of force in a magnetic field. आता ही जी फील्ड तयार झालेली आहे, इथे जी फील्ड तयार झाली, तुमचा जितका नंबर ऑफ तुम्ही सप्लाय किंवा जितका सप्लाय तुम्ही त्या कॉइलला दिलेला असेल, त्या कॉइलच्या सप्लाय वरती काय डिपेंडंट असेल, किती नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झालेली आहे और किती नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेव्हलप झालेले. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही कन्सिडर 5 एम्पियरचा तुम्ही सप्लाय दिलेला आहे, तर 5 एम्पियर जर असेल तर त्या कंडिशन मध्ये ओके, सपोज 5 एम्पियर इज युअर सप्लाय और 5 एम्पियर जर तुमचा सप्लाय असेल तर नंबर ऑफ लाईन्स डेव्हलप नियर टू दिस मॅग्नेट इज ऑब्वियसली स्मॉल ऍज कम्पेअर टू द हायर करंट. जर करंट तुमचा 10 और 100 एम्पियर असेल, 5 एम्पियरच्या कंपॅरेटिव्हली 100 एम्पियरचे नंबर ऑफ लाईन्स कशा असतील? मॅक्झिमम असतील. सो व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स? Magnetic flux is what? The magnetic flux is defined as the total number of magnetic line of force. How many number of lines of force is getting developed in this magnetic field? Okay, that is actually your magnetic flux. Okay, it generally denoted by the phi and it measures in a Weber.
Okay, got the concept of magnetic flux, students? Screen is Yes, visible ma'am. to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. have you got this point? Magnetic flux. What is flux? Flux is nothing but the number of line of force which is developed near to this magnetic material. Actually, how number of magnetic lines of force get developed? Whenever your coil is getting energized by the particular current. Okay, if the current amount is small, then number of lines developed to near to your what magnetic material is small as compared to the voltage rating. ओके, जर तुम्ही voltage rating जर higher यूज केलं तर number of lines of force पण कशा होतील, maximum होतील. Next definition is the magnetic flux density, that is B or beta. Okay, magnetic flux density. How it is getting denoted? It is denoted by B. Okay. What is magnetic flux density? Magnetic flux density is your B, or it's a ratio of flux upon area. Okay, what is it? Is the ratio of flux upon area. What is flux? Flux unit काय आहेत? Weber. Area unit काय असं? Meter square. So unit of magnetic flux density is what? Magnetic flux density unit is Weber per meter square. Or how we can define this magnetic flux density? Magnetic flux density, it is defined as what? It is the ratio of magnetic flux per unit area. Magnetic flux per unit area म्हणजे काय? आता डेन्सिटी या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये नंबर ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे, तर ह्या फ्लक्सची डेन्सिटी किती आहे ते कसं कन्सिडर करणार तुम्ही? तर डेन्सिटी इज नंबर ऑफ फ्लक्स डिवायडेड बाय द एरिया. ओके, पर्टिक्युलर एरिया ला आपण डिवाइड करणार नंबर ऑफ फ्लक्सला. सो द युनिट इज व्हॉट? वेबर पर मीटर स्क्वेअर. Generally, actually, it is denoted by the Tesla. Now, what is Tesla? Now, Tesla. Have you heard this word Tesla? Have you heard this word Tesla? Yes, ma'am. टेस्ला नाव कधी ऐकलंय का? Yes, ma'am. ओके, Like एक स्मॉल प्रोजेक्ट आहे. एक स्मॉल प्रोजेक्ट बद्दल मी तुम्हाला एक ओरली सांगते. वायरलेस पॉवर ट्रान्समिशन. वायरलेस पॉवर ट्रान्समिशन काय आहेत? तर सपोज आपण कन्सिडर केलं एसी सप्लाय. एसी सप्लाय इज कनेक्टेड टू युअर लार्ज कॉइल. ओके, कॉइल आहे, त्या कॉइलला तुम्ही काय केले आहे, किंवा एक मटेरियल आहे मॅग्नेटिक मटेरियल सर्क्युलर पोर्शन मध्ये, त्याला कॉइल वाउंड केली. ओके, सो दॅट कॉइल इज वाउंड. नाउ this is only your first circuit. What is secondary circuit? Again there is a magnetic material, circular magnetic material, and on that you are wounded a coil. Okay, and at the secondary you are connected a one bulb. Okay, काय आहे? दोन कॉइल आहे. दोन कॉइलला, एका कॉइलला प्रायमरीला सप्लाय कनेक्ट केला आणि एका कॉइलला तुम्ही काय केलं? कनेक्ट लोड कनेक्ट केला. लोड म्हणजे काय? तुमचा बल्ब असेल. ओके, नाउ हाऊ वायरलेस पॉवर इज गेट ट्रान्समिटेड? whenever you energize your first coil with the supply, what happens? कॉइल मध्ये सप्लाय जाणार, करंट फ्लो होणार. करंट फ्लो झाल्यानंतर कॉइल ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होणार, मॅग्नेटिक मटेरियल ऍज अ मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होणार, आणि एक ऑर्बिट फाउंड होणार फ्लक्सची. ओके, इफ द सेकंड कॉइल अँड फर्स्ट कॉइल इज कम्स नियर टू द कॉन्टॅक्ट, जर दोन्ही पण एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील किंवा नियर टू द फ्लक्स रिजन असतील, तर काय होईल? ही जी सेकंडरीली कॉइल आहे ती काय करेल? ह्या कॉइलने जे जनरेट केलेले फ्लक्सेस आहेत त्याच्यामध्ये काय होतील? एंटर्ड होतील. Okay, so without connecting any type of supply, this coil is get energized, or this coil is acting as an electromagnet. Okay, so this is the principle of Tesla, and that's why your power is transmitted from one coil to another coil. This is the project. This is a very small project. You can search on a Google also. हा वायरलेस पॉवर ट्रान्समिशनचा एक प्रोजेक्ट आहे की जो टेस्ला जे आहेत सायंटिस्ट त्यांनी डेव्हलप केलेला होता. त्यामुळे इथे आपण मॅग्नेटिक मटेरियलला किंवा मॅग्नेटिक मटेरियल जे आहेत त्यांच्यासाठी मॅग्नेटिक फ्लक्स असेल, डेन्सिटी असेल, तिथे टेस्लाचा यूज करतो. सो व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी? डेन्सिटी इट इज डिनोटेड बाय दी बीटा. Its unit is Weber per meter square or Tesla.
Okay, Weber per meter square or Tesla. It is the ratio of magnetic flux per unit area. Flux unit Weber असतं, एरियाचं युनिट काय असतं, मीटर स्क्वेअर. Done. Next definition is the magnetomotive force. It is denoted by the mmf. Okay, magnetomotive force जो आहे तो कशाने डिनोट करतात, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स एमएमएफ ने डिनोट करतात. आता याचं युनिट काय आहे, तर याचं युनिट आहेत एम्पियर टर्न्स. इट इज डिनोटेड बाय दी एटी. ओके, आता कन्सिडर करा, हे परत कॉईल ऍज अ कन्सिडर करा. या कॉईलला सपोज इथे खाली इथे सप्लाय कनेक्टेड नाही, जसं लास्ट लेक्चर मध्ये किंवा प्रॅक्टिकल मध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं, इथे एक सायनोसायडल सप्लाय असेल. हा झाला तुमचा सर्किट ब्रेकरचा सिम्बॉल. ठीक आहे, आपण जनरली सबस्टेशन मध्ये यूज करतो. त्याच्यानंतर मॅम तुम्ही म्यूट झाले. Screen is visible, students? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Consider this is your electromagnet. सेकंड सिम्बॉल आहे आयसोलेटर and isolating fuse. Okay. Now what happens? We are connecting one AC supply to this magnetic material, and if the current starts flowing through this coil, okay, काय आहेत हे magnetic material. This is what your coil. This one is your AC supply. Okay. Now आपल्याला काय बघायचं आहे, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. The force which is responsible to generate these flux lines. Okay, the force which is responsible to generate these flux called as the magnetomotive force. Okay, what is magnetomotive force? Actually, this is the force which is responsible to generate the generation of flux. So consider here again, once again, lightning arrestor. Swati. स्टुडंट्स, आपण काय बघतोय, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स बघतोय. मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स काय आहे तिथे, तर इथे हा तुमचा जो काही मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, या मटेरियलला तुम्ही कॉईल वाउंड केली. कॉईल वाउंड केल्यानंतर काय होतंय, तुम्ही सपोज सप्लाय कनेक्ट केला. ज्या सप्लायमुळे फ्लक्स क्रिएट झाले सर्किटमध्ये, किंवा ज्या फोर्समुळे सर्किटमध्ये फ्लक्स क्रिएट झाले, त्या फोर्सला काय म्हणायचं, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणणार आहे. ओके, सो again, hope so my screen is visible. What is magnetomotive force? It is the force, or we know that the electric circuit electrons flow due to the EMF. इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होण्यासाठी आपल्याला डीसी बॅटरी किंवा एसी बॅटरीज ज्या असतील त्या कनेक्ट कराव्या लागतात. डीसी बॅटरीज और एसी सप्लाय. तर इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये डिरेक्टली EMF हा जसा टर्म असतो, तसा मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये इथे MMF, दॅट इज मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स, ही टर्म असते. ओके, सो मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स म्हणजेच काय, तर मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स विच इज द फोर्स which is responsible for the flow of flux or generation of flux in the circuit. So mathematically, how we can express this magnetomotive force? It is expressed as N into I. What is N? N means number of turns. See here, how many turns are there? Can you calculate the number of turns?
How many turns are there? 1 2 3 4 5. ओके, इथे आपण एक्झाम्पल म्हणून घेतलेलं आहे, त्यामुळे इथे आपल्याला किती 5 टर्न्स आहेत. बट whenever you actually calculate your magnetomotive force, you have to calculate the number of turns first of all, and current which is pass or through your coil. So what is the magnetomotive force? It is the number of turns into the current. So n is the number of turns in a magnetic coil, I is the current. What is the unit of n? n चं युनिट डायरेक्टली आपण टर्न्स म्हणून घेऊ शकतो, आणि करंटचं युनिट काय असतं? एम्पियर, जे की आपण लास्ट प्रॅक्टिकल मध्ये पण नोट डाउन केलेलं होतं. ओके, व्हॉट इज द मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स? वन्स अगेन, it is the force which is responsible for the flow of or generation of flux. It is denoted by mmf and its unit is ampere turn, because its formula is mmf is equals to n into I. N is nothing but what? It is the number of turns on a magnetic coil, and I is the amount of current. Okay, next one is the reluctance. जसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कोण असतो? रेजिस्टन्स असतो. तसं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स कोण असणार आहेत? रिलक्टन्स असणार आहे. इट इज डिनोटेड बाय दी एस. ओके, ऍज पर दी ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ काय स्टेट करतो? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, किंवा ओहम्स लॉ काय सांगतो? व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. ओके, सो व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर आहे, तर करंटला अपोज कोण करतो? रेजिस्टन्स अपोज करतो. तर रिलक्टन्स म्हणजे काय असेल? Reluctance is nothing but the opposition to the flow of flux. Oh, okay, in a magnetic circuit. So how it is denoted? It is denoted by the S, and its formula is S is equals to K into L, where K is the what? Constant of proportionality. L is nothing but the length of magnetic circuit in a meter upon area. This is A. A is the area in meter square. Okay, A is the area in. Next symbol. Okay, that is KL upon A. KL upon A, nothing but the your reluctance is. Now reluctance is also called as the MMF upon flux. जसं तुम्हाला मी इतक्यात सांगितलं, R is equals to V upon I असेल. जर सर्किट हे कन्सिडर केलं आपण, तर ह्या सर्किट मध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय? इथे आपला सोर्स असणार आहे. सोर्स इज नथिंग बट युअर एसी सोर्स. यातनं फ्लो होणारा करंट, करंटमुळे तुमचा काय जनरेट झाले? फ्लक्स जनरेट झाले. ओके, आता तसं इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये काय असतं? रेजिस्टन्स आहे, व्होल्टेज आहे आणि करंट आहे. तर मग त्या सर्किटला ह्या सर्किट सोबत जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला काय मिळेल? रिलक्टन्स इज नथिंग बट द एमएमएफ अपॉन फ्लक्स. फ्लक्स म्हणजे तुमचा करंटच्या रिलेटेड, आणि एमएमएफ म्हणजे तुम्ही जो अप्लाइड केलेला फोर्स आहे, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. ओके, और एसी व्होल्टेज सोर्स जो तुमचा असणार आहे, दॅट इज युअर एमएमएफ. So S is equals to MMF upon flux. What is the formula for MMF? Once again, MMF is equals to N into I upon phi. Okay, so S is equals to N into phi I upon phi. Done. In other way, what is the reluctance? It is also defined as the ratio of magnetomotive force in a flux, magnetomotive force to the flux in a magnetic circuit. Okay, so what is the definitions for reluctance? First definition, it is the opposition to the flow of flux in a magnetic circuit. Also it is the ratio of MMF to the flux in a magnetic circuit. MMF to the flux केला तरी तुमचं युनिट काय येतं? MMF चं युनिट आहे N म्हणजे एम्पियर टर्न्स. I into N. I चं युनिट आहे एम्पियर, N चं युनिट आहे टर्न्स, phi चं युनिट आहे, सॉरी, फ्लक्सचं युनिट आहे phi. ओके, सो N into I upon phi म्हणजे एम्पियर टर्न्स पर phi हा तुमचा काय झाला? युनिट झाला. डन. और एम्पियर टर्न्स, सॉरी phi नाही, इथे वेबर आहे. हा phi म्हणजे ऍक्च्युअली फ्लक्स आहे. फ्लक्सचं युनिट काय असतं? वेबर. सो युनिट ऑफ एस और युनिट ऑफ रिलक्टन्स इज एम्पियर टर्न पर वेबर. ओके, सगळ्यांना समजतंय हे काय करतोय आपण? प्रत्येक डेफिनेशन जे आहे ते एकमेकांच्या सोबत रिलेटेड आहेत. त्यामुळे जर फर्स्ट डेफिनेशन कळाली तर नेक्स्ट डेफिनेशन आपल्याला इझिली समजेल. नेक्स्ट डेफिनेशन इज परमॅबिलिटी. नाउ व्हॉट इज परमॅबिलिटी? द परमॅबिलिटी इज डिनोटेड बाय दिस म्यू. ओके, म्यू सिम्बॉल आहे हा. म्यू मीन्स कर्सिव्ह मध्ये यू जर म्हटला तुम्ही तरी तुम्ही कन्सिडर करू शकता. सो ऍब्सोल्यूट परमॅबिलिटी आणि रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी असे परमॅबिलिटीचे दोन टाइप्स असतात. फर्स्ट ऑफ ऑल,
What is the permeability? It is the property of magnetic material, or permeability, it is the, what is permeability? Permeability, it is the property of material, or it is defined as the ability of material to carry the flux line. Okay, what is the permeability? Ability of material to carry the flux line. Suppose consider करा, तुम्ही एक कन्सिडर केलं डस्टर. ओके, डस्टर कन्सिडर केलं. सपोज मी तुम्हाला हा एक मॅग्नेटिक मटेरियल आहे असं कन्सिडर करते. दिस इज व्हॉट, रबर, रबर और प्लास्टिक. या मॅग्नेटिक मटेरियल वरती मी सपोज जर कॉईल वाउंड केली आणि दुसरा एक मटेरियल घेतला, तो जो असेल तुमचा सपोज आयर्न पीस आहे. ओके, आयर्नचा पीस जर असेल, त्या आयर्नच्या पीस वरती जर मॅग्नेटिक मटेरियल किंवा सॉरी त्या मॅग्नेटिक मटेरियल वरती मी काय केलं, कॉईल वाउंड केली. जनरली मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय असणार आहे की मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये त्याची किती प्रॉपर्टी आहेत मॅग्नेटिक किंवा मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होण्याची. ज्या वेळेला त्याला सप्लाय कनेक्ट केला जाईल किंवा जेव्हा तो ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होईल त्यावेळेला. तर मला सांगा, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा हे जे आहेत यांचा ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून आपण युज करू शकतो का? किंवा यांचा ऍज अ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी यांच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकते का? नाही. मग आपण कोणते घेऊ शकतो? तर फॉर एक्झाम्पल अलॉईज घेऊ शकतो, आपण स्टील घेऊ शकतो, स्टील अँड आयर्न. सपोज कास्ट स्टीलचं मटेरियल घेतलं आपण, कास्ट स्टील आहे, कास्ट स्टील वरती आपण कॉईल वाउंड केली. आयर्नचा पीस आहे त्यावरती कॉईल वाउंड केली. आयर्न अँड कास्ट स्टील, ओके, दोघांचीही ॲबिलिटी अँड प्रॉपर्टी वेगवेगळी असणार आहेत. जनरेशन ऑफ द मॅग्नेटिक फ्लक्स. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर एखादी कॉईल वाउंड केली बेंचला, बेंचमध्ये तुमचं कोणतं मटेरियल आहे? आयर्न मटेरियल. तेच जर तुम्ही दुसरं काही अजून मटेरियल घेतलं जिथे तुम्ही स्टील युज करताय, त्या स्टीलचं बघा, स्टीलला जर काही वाउंड केलेली असेल किंवा कास्ट स्टील असेल, तर दोघांमध्ये जे फ्लक्सेस तयार होणार आहेत, दोघांमध्येही जी काही ऑर्बिट क्रिएट होणार आहेत मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्सची, ती कशी असणार आहे? डिफरंट असणार आहे. सो व्हॉट इज द परमेबिलिटी? परमेबिलिटी इज नथिंग बट द ability of that particular material, for example that iron material or cast steel material, to carry the flux line. How many number of flux line that will carry? That is dependent upon its permeability property. Okay, so if the material are allows the flux line to pass through it easily, then material is said to be having highly permeability. For example, iron, steel having the high permeability. इतक्यात सांगितलं, आयर्न आणि स्टील मध्ये कसे असणार आहेत? हाय परमेबिलिटी असणार आहेत, बिकॉज दे प्रोव्हाइड और अलाउज द फ्लक्स लाईन टू पास थ्रू इट. त्याच्यातनं फ्लक्स लाईन इझिली पास होते. त्यानंतर जर नॉन परमेबल जर कन्सिडर केलं तर तो नॉन परमेबल कोणता आहे? वूड. वूड इज द नॉन परमेबल. वूड, रबर एक्सेट्रा यांचा काही यूज होऊ शकत नाही. दॅट इज ऍक्च्युअली इन्सुलेटर टाइप ऑफ डिव्हाइसेस. इन्सुलेटर टाइप ऑफ डिव्हाइसेस जर आपण कन्सिडर केले तर त्यांच्यातनं काही फ्लक्स लाईन तयार होतील का? नाही होणार. त्यातनं काहीच फ्लक्स लाईन्स क्रिएट होणार नाही. सो नेक्स्ट वन इज द परमेबिलिटी आर एज फॉलोज. कोणत्या दोन टाइपच्या परमेबिलिटी सांगितल्या? एक असेल ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी, जी की कॉन्स्टंट असते, आणि दुसरी आहे ती म्हणजे रिलेटिव्ह परमेबिलिटी, जी ती व्हॅरी होत असणार आहे, ती बेस्ट सर्किट वरती बेस असेल. सो ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी, द ऍब्सोल्यूट परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय mu 0. Okay, absolute permeability is denoted by mu 0, or also it is called as the, just a minute, actually this is not divided into the two parts. This is directly the point is permeability in a free space and relative permeability. Permeability of free space is the mu 0 and mu r. So permeability in a free space is the mu 0. Mu 0 म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी टू द मॅग्नेटिक फ्लक्स इंटेन्सिटी. हा फॉर्म्युला आहे. आपण त्यासाठी पहिले व्हॉट इज म्यू अँड सॉरी व्हॉट इज एच हे आपण पहिले बघूया. व्हॉट इज एच? एच इज नथिंग बट द मॅग्नेटिक फ्लक्स इंटेन्सिटी. लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं बघा, मॅग्नेटिक फील्ड जर असेल, मॅग्नेटिक फील्ड जी क्रिएट झालेली आहे 108च्या पोर्शन मध्ये, तुमचा हा मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, त्या मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये काय झालेली तुमची ही अशी फील्ड क्रिएट झालेली आहे. तर त्या फील्ड मध्ये कोणत्याही एका पर्टिक्युलर पॉइंटला किती इंटेन्सिटी आहे हे कसं मेजर करणार? तर दॅट इंटेन्सिटी विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू युअर एन अँड एस पोल. ओके, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ एन अँड एस पोल, हाऊ मच इंटेन्सिटी इज डेव्हलप ऍट द पर्टिक्युलर पॉइंट, that is nothing but the magnetic field intensity of that particular point. So what is the permeability? Permeability is nothing but the
ability of material to carry the flux lines, or formula for permeability is B upon H. This is nothing but the magnetic flux density to the magnetic flux intensity. If we consider about the mu zero म्हणजे काय, mu zero असणार आहे तुमचा permeability of free space. हा झिरो जो कन्सिडर केला आहे तो झिरो म्हणजे काय, फ्री स्पेस. तर B upon H त्याचा फॉर्म्युला असणार आहे. So it is the medium which magnet is kept as a constant in a air or vacuum. Then ratio of magnetic flux density and the magnetic flux intensity is defined as the permeability of free space. Permeability of free space म्हणजे काय, कन्सिडर करा की हा तुमचा मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. इथे बघा हा मॅग्नेटिक मटेरियल, इथे जर मॅग्नेटिक मटेरियलच नसतात, अशी एक कॉईल आहे सिम्पली, ही जर कॉईल आहे तर ही कॉईल अशी फक्त तुम्ही एअर मध्ये स्प्रिंग सारखी अशी एक तयार केलेली. ओके, स्प्रिंग टाइप ही कॉईल असेल तुमची. दिसते माझी स्क्रीन, माझा व्हिडिओ दिसतोय सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, सपोज ही वायर्ड आहे किंवा अशी तुमचे कंडक्टर आहेत. हा कंडक्टर, याच्यामध्ये कुठचं मॅग्नेटिक मटेरियल आहेत का, नाहीये. मॅग्नेटिक मटेरियल नाही म्हणजे इथे काय आहेत, एअर आहे. ओके, सो इन दॅट कंडिशन जर जिथे एअर और व्हॅक्युम ऍज अ मटेरियल, मॅग्नेटिक मटेरियल यूज केलेला असेल, त्या कंडिशनला तिथे आपण काय कन्सिडर करणार, तिथे आपण कन्सिडर करणार की मटेरियलची जी काही परमेबिलिटी आहे ती परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दी मॅग्नेटिक सॉरी सपोज मीडियम आपण एअर आणि व्हॅक्यूम जर कन्सिडर केलं तर तिथे आपली परमेबिलिटी कशी कन्सिडर होणार, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कन्सिडर होणार. सो नाउ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज नथिंग बट द रेशो ऑफ युअर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी टू द मॅग्नेटिक फ्लक्स इंटेन्सिटी. मग फ्लक्स डेन्सिटीचं युनिट काय असतं आपण बघितलेलं आहे, सांगा मग डेन्सिटीचं युनिट काय आहे? हे बघा, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीचे युनिट काय आहेत बघा इथे स्क्रीनवर. वेबर पर मीटर स्क्वेअर. येस, इट्स अ वेबर पर मीटर स्क्वेअर. नाउ हे तुमचा जो आहे सॉरी त्यासाठी मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऍक्च्युली फर्स्ट आपल्याला घ्यायला हवं. मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथचं युनिट काय आहे तर इट्स युनिट इज द एम्पियर टर्न पर मीटर. जे की आपण सांगितलं मॅग्नेटिक फ्लक्स इंटेन्सिटी इज डिफाइंड ॲज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाय युनिट नॉर्थ पोल ऍट अ पॉइंट इन अ मॅग्नेट. इतक्यात जे आपण सांगितलं की युनिट नॉर्थ पोलला किती अमाऊंट ऑफ तुमचा युनिट नॉर्थ पोल जर कन्सिडर करायचा, त्या नॉर्थ पोल पासून तर एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला किती अमाऊंट ऑफ त्याचा म्हणजे किती एक्झॅक्टली फोर्स डेव्हलप झालेला आहे तो मेजर करणं म्हणजेच काय, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ त्या पॉइंटची मेजर करणं इन द पर्टिक्युलर मॅग्नेट. सो इट्स युनिट इज ऍक्च्युअली एम्पियर टर्न पर मीटर अँड इट इज डिनोटेड बाय एच. सपोज जर त्याचं एम्पियर टर्न पर मीटर जर युनिट आहे तर आपण बघा हे इथे आपण बीचं युनिट काय बघितलंय, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीचं फ्लक्स अपॉन एरिया, दॅट इज फाय अपॉन ए. So phi upon A upon what? Phi upon A upon what? This 80 per meter square. So directly we can consider the unit of your mu zero as a Henry per meter. Okay, H upon M. What is the unit of your mu zero? Means permeability of free space. Permeability of free space is nothing but the directly Henry per meter. नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव्ह परमेबिलिटी. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी म्यू आर ने डिफाइन करतात. रिलेटिव्ह परमेबिलिटी जी आहे ती कशा, त्याचा फॉर्म्युला आहे बी अपॉन बी झिरो. और व्हॉट इज द बी? बी इज नथिंग बट युअर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. बी झिरो काय असेल मग? बी जर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी असेल तर बी झिरो, झिरो म्हणजे काय, फ्री स्पेस, बरोबर ना? द मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और अ व्हॅक्यूम. Magnetic flux density of free space or a vacuum हा असेल. So what is the relative permeability? It is defined as the ratio of flux density in a particular medium. एखाद्या पर्टिक्युलर मीडियमचा फ्लक्स डेन्सिटी टू द फ्लक्स डेन्सिटी ऑफ अ फ्री स्पेस और अ व्हॅक्यूम. ओके, इन द सेम मॅग्नेट. म्हणजे सेम मॅग्नेट जर कन्सिडर केलं तर त्या मॅग्नेट मध्ये
त्या मॅग्नेटचा एखाद्या पर्टिक्युलर मीडियम मधला फ्लक्स डेन्सिटी अपॉन त्या मॅग्नेटचा विदाउट एनी मॅग्नेटिक मटेरियल किंवा विदाउट एनी जे काही तुम्ही मॅग्नेटिक मटेरियल यूज करणार आहेत त्याच्या व्यतिरिक्तच फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, या दोघांचा रेशो म्हणजे बी अपॉन बी झिरोचा रेशो तुमचा काय असेल, रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी. नाउ व्हॉट इज द युनिट ऑफ बी? बीचं युनिट काय आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीचं? इतक्यात आपण बघितलं बीचं युनिट काय आहे. बीचं युनिट वेबर पर मीटर स्क्वेअर. येस, इट्स अ वेबर पर मीटर स्क्वेअर. जर त्याचं वेबर see here, what is the second relation? B is equals to mu into H. हे एक relation आहे. What is this B? B is the magnetic flux density. Mu is your permeability and H is the magnetic flux intensity or magnetic flux strength. Okay, so B म्हणजेच काय? B is nothing but the mu 0 into H. हा आपण फॉर्म्युला बघितलाय. मग B0 म्हणजे काय झालं आहे? mu 0 into H. जर B is equals to mu into H असेल तर B0 म्हणजे काय असेल? mu 0 into H असणार आहे. तर आता रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी साठी तुम्ही कसं कॅल्क्युलेशन करू शकतात? तर रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी साठी कॅल्क्युलेशन करू शकतात mu upon mu 0 or you can calculate this equation by using your magnetic field strength equation. What is the magnetic field strength? Ampere turn per meter. Okay, AT per meter means AT means काय असणार आहे तुमचे N into I upon meter. हे तुमचं युनिट असणार आहे किंवा हे तुमचा फॉर्म्युला असणार आहे. आपल्याला ऍक्च्युअली व्हेरीफाय काय करायचं आहे की इथे तुमचं परमॅबिलिटी जे दिलेलं आहे परमॅबिलिटीचं इक्वेशन काय असणार आहे तुमचं? परमॅबिलिटी दोन पार्ट मध्ये डिवाइडेड आहे. दॅट इज ऍब्सोल्यूट परमॅबिलिटी अँड रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी. The equation of your permeability is mu, which is equals to mu into mu 0. Mu is equals to mu 0 into mu r. हे ऍक्च्युअली आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आहे. mu is equals to mu 0 into mu r. पण ते कसं येणार आहे? तर b is equals to mu into h हा आपला फॉर्म्युला असेल. तर mu म्हणजे काय येणार फक्त किंवा mu r म्हणजे काय येणार आहेत फक्त. तर यासाठी आपण न्यूमरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. ओके, याचं एक्सप्लेनेशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये न्यूमरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघूया. नाउ मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जी इतक्यात आपण बघितलं. व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? इट इज H and it is actually the defined as the force experienced by unit north pole at a point in a magnetic field. What is this? It is the force experienced by a unit north pole at a point in a magnetic field and it is denoted by H and its unit is ampere turn per meter. अशा या टोटल डेफिनेशन्स आहेत. यावरती आपल्याला न्यूमरिकल्स असतात. न्यूमरिकल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. ओके, परत एकदा रिवाइज सांगते. मॅग्नेटिक सर्किट, त्यानंतर मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये आपण काय असतं? दिस मॅग्नेटिक मटेरियल ऍक्ट ऍज अ मॅग्नेट अँड कॉइल ऍक्ट ऍज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. त्यानंतर मॅग्नेटिक फ्लक्स काय असणार आहेत? फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दी फाय अँड इट्स युनिट इज वेबर. फ्लक्स डेन्सिटी बीटाने बी ने डिनोट करतात. त्याचा फॉर्म्युला आहे फाय अपॉन ए दॅट इज वेबर पर मीटर स्क्वेअर. MMF म्हणजेच काय? MMF इज नथिंग बट युअर मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. इट इज नथिंग बट दी ampere into tons or it is the force responsible to the generation of your flux and flow of flux, generation of flux or flow of flux. So the formula is N into I, that means ampere ton. Unit is ampere ton. Next is reluctance. Reluctance म्हणजे काय? Opposition to the flow of flux or it is the ratio of ampere turn to the Weber. Okay, 80 turn upon Weber म्हणजे काय? तुमचा जो असणार आहे MMF अपॉन फ्लक्स. MMF अपॉन फ्लक्स चा जो रेशो असेल तो म्हणजे पण काय असणार आहे? रिलक्टन्स. परमॅबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू. म्यू चा फॉर्म्युला आहे म्यू 0 into म्यू आर. म्यू 0 म्हणजे काय? परमॅबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्यू आर म्हणजे काय? परमॅबिलिटी ऑफ relative permeability. Okay, so mu is nothing but the absolute permeability. Mu 0 is nothing but the
Here see that mu is nothing but the absolute permeability. Mu zero Ma'am. is nothing but the relative. Yes. थोडं स्लो सांगा ना, फास्ट होते खूप. What is permeability? Permeability is nothing but your divided, okay, permeability is mu. Mu is nothing but your absolute permeability. And absolute permeability चा formula काय आहे? Absolute permeability is equals to permeability of free space into relative permeability. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. ओके, परमॅबिलिटीचं ऍक्च्युली यूज काय असतो? परमॅबिलिटी म्हणजे काय? त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी, का किती नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन डेव्हलप करायचे आणि किती नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन त्यातनं पास होतील. मग जसं मटेरियल असेल तशा टाईपचे त्यातनं फ्लक्स लाईन जे असतील ते त्याला सपोर्ट करणार. फॉर एक्झाम्पल हायली परमेबल मटेरियल कोणते कोणते आहेत? तर कास्ट, स्टील, आयर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग नॉन परमेबल एक्झाम्पल कोणते झाले? रबर, इन्सुलेटर, जेवढे आहेत तेवढे तुमचे काय झाले? नॉन परमेबल टाईपचे डिव्हाइसेस. ओके, नॉन परमेबल इक्विपमेंट झालेत किंवा ते. कसला सिम्बॉल? डन. तर हे आहेत रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी आणि परमॅबिलिटीचं रिलेशन. त्यानंतर लास्ट वन आहेत मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपिरियन्स बाय द युनिट नॉर्थ पोल ऍट अ पॉइंट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. युनिट नॉर्थ पोल म्हणजे काय? हे बघा, ही डायग्राम बघा पुन्हा एकदा. याच्यामध्ये नॉर्मली जो राईट हँड साइडचा असेल, सॉरी लेफ्ट हँड साइडचा असेल, तो असेल तुमचा नॉर्थ पोल अँड दिस वन इज द साऊथ पोल. नॉर्थ टू साऊथ, मग नॉर्थ टू साऊथ तुमचे काय फ्लो होत असतात? जनरली फ्लक्स लाईन फ्लो होत असतात. ओके, जसा करंटची डायरेक्शन कशी असते? करंट हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी फ्लो होतो. तसा फ्लक्स लाईन कशा फ्लो होतात? नॉर्थ टू साऊथ फ्लो होत असतात. मग नॉर्थ टू साऊथ फ्लो होत असताना ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला मला समजा किती स्ट्रेंथ आहे ते कॅल्क्युलेट कशी करणार? So it is the force experienced by the unit north pole to this particular point. And how it is measured or how it is denoted? It is denoted by the H, and its formula is formula is 80 per meter square. Sorry, 80 per meter. That is ampere turns per meter. Done. इथपर्यंत ऍक्च्युली हे आहेत. यानंतर आपल्याला न्यूमरिकल्स घ्यायचे आहेत. तर न्यूमरिकल